Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series, and in this session we are going to see the further structure of eye. We have seen the structure of eye, internal structure of eye up to retina, and next part of the eyeball is lens. You can see the lens here in the picture. Here this is the lens. The anatomy gives you the complete structure of the eye. This is the cornea where there is no vascular supply, that is capillaries are totally absent in this area, and this is the sclera attached to the cornea, and the junction between the cornea and the sclera is called the limbus or sclerocorneal junction. And this is the iris where you can see blue color in the picture, and pupil black in color, and behind that this is the lens which is biconvex. Biconvex lens is here. This is the conjunctiva, vitreous body, and this is the optic nerve which leaves the eyeball and reaches the brain. It carries the signals related to light. Yes, this is the part of the eye, that is lens. Lens is the next part of the eye after retina, and this region is developed from the ectoderm, and it is lens anagane transparent ga untundani manaki telusu. So it is transparent and biconvex, whereas in frog it is spherical. Mana lens biconvex lens like this ఇలా ఉంటుంది lens మంది, but in frog it is ball like or spherical in shape. eyeball లో spherical lens frog లో ఉంటుంది. In frog spherical lens is present in the eyeball, and the lens is connected to the ciliary body. It is like somewhat like suspended. ciliary body పైన కింద మనం చూస్తాము. దీనిలో ఇక్కడ ciliary body ఉంది. So this lens is suspended from the ciliary body. It is suspended from the ciliary body through ligaments called suspensory ligaments. They are also called zonula of Zinn or zonules. These are nothing but suspensory ligaments through which the lens is attached or suspended by the ciliary body, and these ligaments are flexible in nature, and also they can slide the lens and can change its focal length adjust చేస్తూ ఉంటాయి by moving it, by sliding the lens. These ligaments, because of their flexibility, they adjust the focal length of the lens, and the suspensory ligament, it divides the eyeball into two different chambers called the aqueous chamber and vitreous chamber. Aqueous chamber, first part is aqueous chamber, and this aqueous chamber
it is present between the cornea and the iris and filled with some liquid which is alkaline in nature, and it is called the aqueous humor. Aqueous humor is the region between the cornea and the iris and has filled with alkaline fluid or liquid called the aqueous humor, and it is transparent in nature. The liquid is transparent and it divides the aqueous chamber into anterior chamber and posterior chamber. Aqueous chamber లోనే ఈ లిక్విడ్ ఉంటుంది, aqueous humor ఉంది. This liquid divides the aqueous chamber into anterior chamber and posterior chamber, and the anterior chamber that just lies beneath the or in between the cornea and iris. The first chamber, that is anterior chamber, that lies between cornea and the iris, and CO2 and also metabolic waste it sheds or eliminates it out. And the second chamber is the posterior chamber. Posterior chamber, this chamber lies between the iris and the lens. Iris ki lens ki madhya ee chamber undi. First chamber, that is anterior chamber, cornea ki iris ki madhya undi, and posterior chamber lies between the iris and the lens. It is called the arterial chamber. Anterior chamber ni venous chamber antam. Venous chamber ikkada raayaledu, but it is called venous chamber. Anterior chamber is called venous chamber, and the posterior chamber is called arterial chamber, and arteries supply oxygen and also nutrients here. And then vitreous chamber, aqueous chamber, vitreous chamber ani two chambers కింద ఈ లిగమెంట్, సస్పెన్సరీ లిగమెంట్ డివైడ్ చేసింది అన్నాం కదా. సో ఆ లిగమెంట్ డివైడ్ చేసిన చేంబర్స్లోనే ఎక్వేస్ చేంబర్లో మళ్ళీ యాంటీరియర్ చేంబర్, పోస్టీరియర్ చేంబర్. యాంటీరియర్ చేంబర్నే మనము వీనస్ చేంబర్ అన్నాము, పోస్టీరియర్ చేంబర్ని ఆర్టీరియల్ చేంబర్ అని అన్నాము. అలాగే విట్రియస్ చేంబర్, విట్రియస్ చేంబర్ ఇట్ ఈస్ ద క్యావిటీ ఆఫ్ ద ఐబాల్ that lies between the lens and the retina. లెన్స్ కి రెటీనాకి మధ్య ఇది ఉంటుంది. అండ్ దీనిలో కూడా జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్, జెల్లీ లైక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ థిక్ అండ్ లైక్ albumin, it's like protein. It is filled with the albuminous liquid or the jelly like substance is filled in the vitreous chamber. aqueous chamber లోని లిక్విడ్ ఉంది, ఈ దిస్ ఛాంబర్ విట్రియస్ ఛాంబర్లో కూడా లిక్విడ్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ విట్రియస్ హ్యూమర్. యాంటీరియర్ aqueous ఛాంబర్లో ఉన్న లిక్విడ్ arterial ఆర్ ద aqueous ట్యూమర్ హ్యూమర్ అన్నాము. ఇక్కడ విట్రియస్ హ్యూమర్ అని అన్నాము. అంటే విట్రియస్ చేంబర్లో ఉన్న లిక్విడ్ని విట్రియస్ హ్యూమర్ అన్నాము, ఎక్వియస్ చేంబర్లో ఉన్న లిక్విడ్ని ఎక్వియస్ హ్యూమర్ అని అన్నాము. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న లిక్విడ్లో 99% వాటరే ఉంటుంది. వాటర్తో పాటు కొన్ని సాల్ట్స్, అలాగే ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ప్రోటీన్ని విట్రిన్ అంటాం. అండ్ సమ్ మ్యూకోపాలీసాకరైడ్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ హైలూరోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ జిలాటినస్ నేచర్ ఆఫ్ విట్రియస్ హ్యూమర్ డిపెండ్స్ ఆన్ presence ఆఫ్ ఫైబ్రిల్లార్ ప్రోటీన్ అండ్ హైలూరోనిక్ యాసిడ్. అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే హైలూరోనిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా
ఉండడం వల్ల, హైలూరోనిక్ యాసిడ్ అలాగే ఫైబ్రిల్లర్ ప్రోటీన్ ఉండడం వల్ల జిగటగా జిలాటినస్గా ఉండడము అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడానికి రీజన్ ఇట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే పుట్టినప్పుడే ఇది ఫామ్ అయిపోయి, అంటే ఇంకా పుట్టడానికి ముందే, అంటే బిఫోర్ బర్తే, when it is in growing stage in the fetus, మదర్ వూమ్లో ఉన్నప్పుడే ఇది మొత్తం తయారైపోయి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ aqueous humor and vitreous humor, both liquids are secreted by the glands of ciliary body. ciliary body దగ్గరే లెన్స్ ఉంది. సో ఈ లెన్స్ వెనకనున్న ఏరియా అంతా, ఛాంబర్ అంతా కూడా aqueous humor, aqueous chamber అండ్ విట్రియస్ చేంబర్ కింద డివైడ్ చేసాం. ఏక్వియస్ చేంబర్లో ఉన్న లిక్విడ్ని ఏక్వియస్ హ్యూమర్ అన్నాము, విట్రియస్ చేంబర్లో ఉన్న లిక్విడ్ని విట్రియస్ హ్యూమర్ అని అన్నాము. సో దీస్ టూ లిక్విడ్స్ అండ్ ద ఏక్వియస్ హ్యూమర్ అండ్ విట్రియస్ హ్యూమర్ అంటే రెండు లిక్విడ్స్ కూడా దేంతో సెక్రేట్ అవుతాయంటే గ్లాండ్స్ ఆఫ్ సీలియరీ బాడీ. సీలియరీ బాడీలో ఉన్న గ్లాండ్స్ సెక్రేట్ చేస్తాయి. కెనాల్ ఆఫ్ Schlemm. Canal of Schlemm is present in between the limbus and the ciliary body. Limbus is nothing but the junction between the cornea and the sclera. And aqueous humor leak out by canal of Schlemm into the blood capillaries, and again it reach up to the veins. Veins వరకు ఇది వెళ్తుంది. Anyway, it is not of much importance. Both the liquids, these are first aqueous liquid is watery like, and even the vitreous humor also liquid and gelatinous in nature, jelly like, and they exert some pressure. కొంత ప్రెషర్ని ఈ లిక్విడ్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది ఐబాల్ మీద. సో దీస్ చెక్ ద ఐబాల్ ఫ్రమ్ కొలాప్సింగ్. కొంత ఇలా ప్రెషర్ని ఎగ్జర్ట్ చేయడం వల్ల, అంటే ఇప్పుడు బలూన్ ఉంది, బలూన్ మనం ఊదినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఊదకుండా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. ఊదినప్పుడు దానిలో ఎయిర్ ఇట్ ఎగ్జర్ట్ సమ్ ప్రెషర్ ఆన్ వాల్స్, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ రిటైనింగ్ ఇట్ షేప్. అలా ఐబాల్ లేకపోతే ఐబాల్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. ఐబాల్లో ఉన్న ఈ లిక్విడ్ ఇట్ ఎగ్జర్ట్ సమ్ ప్రెషర్, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ఇట్స్ షేప్. ఇట్ చెక్స్ ద ఐబాల్ ఫ్రమ్ కొలాప్సింగ్. అది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఐబాల్ లాగా రౌండ్గా ఉండాలి అంటే దీస్ లిక్విడ్స్ మస్ట్ బి మెయింటైన్డ్. అండ్ ఇఫ్ దిస్ కెనాల్ ఆఫ్ Schlemm, ఇక్కడ ఉంది కదా కెనాల్ ఆఫ్ Schlemm, canal of Schlemm is present in between the limbus and the ciliary body. If this canal is blocked by any reason, ఏదైనా రీజన్ వల్ల ఇది కానీ బ్లాక్ అయితే అది ఆ లిక్విడ్ వెయిన్స్ వరకు రీచ్ అవ్వదు. అండ్ రీచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అండ్ వెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూమర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్, ఆ లిక్విడ్ క్వాంటిటీ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం జరుగుతుందంటే ప్రెషర్ ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది కదా. ఇప్పుడు బలూన్ ఊదితే కొంతవరకు ఊది కట్టేసాము, ఇట్ రిటైన్స్ ఇట్ షేప్. ఇంకా ఊదితే ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ ఇంకా వాల్స్ మీద ఎక్కువ పడిపోతుంది. అలా ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రెషర్ ఇన్ ద ఐబాల్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ఐబాల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గ్లకోమా. గ్లకోమా అంటాం. మనకున్న ఆ కెనాల్, ఆ Schlemm కెనాల్ అనేది కనుక బ్లాక్ అయితే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఐబాల్ లోపల. దాట్ లీడ్స్ టు అ కండిషన్ కాల్డ్ గ్లకోమా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెన్స్. లెన్స్ ఎక్కడుంది, ఐరిస్కి వెనక, ఐరిస్ ప్యూపిల్ వెనక, సీలియరీ బాడీ మధ్య
సస్పెండెడ్గా ఉంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లిగమెంట్స్, సస్పెన్సరీ లిగమెంట్స్. దీస్ లిగమెంట్స్ divide the eyeball into two different chambers. ఫస్ట్ ఛాంబర్ని ఏక్వియస్ ఛాంబర్ అన్నాం, ఇందులో యాంటీరియర్ ఛాంబర్ ఉంది, మళ్ళీ పోస్టీరియర్ ఛాంబర్ ఉంది. సెకండ్ది విట్రియస్ ఛాంబర్. ఏక్వియస్ ఛాంబర్లో ఉన్న లిక్విడ్ని ఏక్వియస్ హ్యూమర్ అన్నాము, విట్రియస్ ఛాంబర్లో ఉన్న లిక్విడ్ని విట్రియస్ హ్యూమర్ అన్నాము. ఈ రెండు లిక్విడ్స్ కూడా కొంత ప్రెషర్ని ఐబాల్లో ఎగ్జర్ట్ చేయడం వల్ల ఐబాల్ రౌండ్గా అలా ఉండగలుగుతుంది, కొలాప్స్ అయిపోకుండా ఉండగలుగుతుంది. And this is released into the veins by a canal called canal of Schlemm. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కెనాల్ గనక బ్లాక్ అయితే ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఎక్సర్ట్ అవుతుంది ఐబాల్ మీద. దీన్నే మనము కండిషన్ కాల్డ్ గ్లకోమా అని చెప్పాం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ watch a video how an eye works, how we are able to see, and how an eye working of eye, the phenomenon of working of eye will be dealt in the next session in detail with few videos along with the some images. Thank you.